صباح الخير أعزائي طلبة المرحلة الثانية. حكينا بالمحاضرة الماضية Lecture 5 على ال True Solution، وأيضا على ال Colloidal Dispersion، وعرفنا شنو الفرق بيناتهم. حكينا أيضا على ال Properties of the Solution اللي هي ال Colligative وال Additions وال Constitutions، وعرفنا الفرق بيناتهم. وأيضا حكينا على ال types of solution، وقلنا قسم بيهم electrolytes وقسم بيهم non electrolytes، وعرفنا كل واحد من عندهم وعرفنا شنو الفرق بيناتهم. وأخذنا أيضا ومرينا أيضا على ال concentration expression، وحكينا على المولاريتي والمولاليتي والنورماليتي والمولر of molar fraction والpercent of expression. كلها هاي مرينا عليها بالمحاضرة الماضية. نكمل بهاي المحاضرة ونحكي على ideal and real solution. An ideal gas is defined earlier as one in which there is no attraction between molecules. هذا الغاز. Okay, and it's found desirable to establish an ideal gas equation to which the properties of a real gas tend as a pressure approaches zero. Consequently, the ideal gas law is referred to as a limiting law. هذا دا يحكي على الايديال غاز، اوكي، ودا يقارنه بالنقطة الجاية مع الايديال سوليوشن. فمن يجيكم ideal gas لازم يجي على بالكم انه ماكو attraction between الموليكيولز. الايديال gas ماكو attraction between الموليكيولز. It is convenient to define an ideal solution, okay, as one in which there is no change in the properties of the components other than dilution when they are mixed to form the solution. فإذن ideal gas ماكو there is no attraction between the molecules, no attraction between molecules، خليها على بالكم. بينما ideal solution ماكو أي change بالproperties مال component من أضيف واحد على الآخر. يعني مثل شنو يصير تغيير، يعني أو يعني إنه no heat is evolved or absorbed during the mixing process. فإذا ماكو أي heat، يعني من أمزج مادة ومادة لازم يكون ماكو هذا التفاعل لا يتضمن تحرير أو absorbed أي heat. هذا ال ideal solution. And the final volume of the solution represents an additive property of individual constitutions. Stated another way, no shrinkage or expansion occur when the substances are mixed. يعني من أمزج 50 مل و50 مل من سولفنت آخر، ومن أمزجه لازم ايش قد يعطيني 100. أوكي، لا يعطيني 80 يعني يصير بي شرينكج يقل، أوكي، تقلص، ولا يعطيني بي 120 يصير بي اكسبانشن. فالايديال سوليوشن هو هذا، انه ماكو بي اي تشينج بالبروبرتي يصير مالته، لا اكسبانشن ولا shrinkage. The constitutive properties, for example, the vapor pressure, refractive index, surface tension, and viscosity of the solution, are weighted averages
of the properties of the pure constituents. Ideal solutions are formed by mixing substance with similar properties. For example, when 100 ml of methanol is mixed with 100 ml of ethanol, the final volume of the solution is 200 ml and no heat is evolved or absorbed. فهذا هو الايديال سوليوشن مالتي طلاب. مثل ما قلت اذا تنتبهون هنا 100 ب 100 100 مثانول 100 اثانول اعطاني 200 لا اعطاني 180 شرينكج صار بي ولا اعطاني 120 اوكي فلا اكسبانشن ولا شرينكج فهذا الايديال سوليوشن بلس انه ماكو هيت من ضفته لا هيت انبعثت ولا هيت امتصت اوكي the solution is nearly ideal not ideal okay when 100 ml of sulfuric acid is combined with 100 ml of water. However, the volume of the solution is about 180 ml at room temperature, and the mixing is attended by a considerable evaluations of heat. The solution is said to be non-ideal or non-real. فهنا من مزجة 100 سلفوريك اسيد و100 ووتر مطاني المفروض يعطيني 200 اذا هو ايديال اوكي بس اعطاني 180 صار بي يعني شرينكج اوكي at room temperature فلذلك ما اعتبره انه ideal solution plus انه صار evolution of heat صار بحرارة صار بتفاعل involved heating حرارة فلهذا ما اعتبره ك ideal solution. As with gases, some solutions are quite ideal in moderate concentrations, while other approach ideality only under extreme dilution. To summarize, whereas ideality in a gas implies the complete absence of the attraction forces, ideality in a solution means complete uniformity of the attraction forces. فهذا هو مختصر الفرق بين الايديال غاز والايديال سوليوشن. الايديال غاز implies يعني يلمح انه الكومبليت ابسنس مال الاتراكشن بين الموليكيولز اوكي ماكو اي اتراكشن بين هاي والايديال سوليوشن يدل على انه uniformity يعني تجانس كلها نفس الشيء of the attractive forces plus قلنا ماكو لا انبعاث للحرارة ولا change بال يعني بالبروبرتي مالته. Since a liquid is a highly condensed state, it cannot be expected to be devoid of the attractive forces. Nevertheless, if in a mixture of A and B molecules, the molecules between A and A, B and B, and A and B are all on the same order, the solution is considered to be ideal according to the definition just given. Okay, so يقول انه قلنا هو السوليوشن ب molecules A و A و B اوكي فاكو attraction forces between A and A B and B وكذلك between different molecules مثل A and B فمن يكون انه attraction forces all are in the same order the solution can be considered as an ideal
solution. نجي على موضوع escaping tendency. يعني escaping tendency هو ميل. اوكي، escaping معناه هروب، يعني الميل الى الهروب. اوكي، شنو معناه في موضوعنا هذا معنى ترجمة الكلمة. اوكي، بس شنو معناه في موضوعنا هذا؟ It's a common knowledge that two bodies are in thermal equilibrium when their temperature are the same. صح، انه اي مادتين من عندهم يعتبرون انه they are thermally equilibrium، من عندهم نفس التمبريتشر. If one body is heated to a higher temperature than the other, heated will flow downhill from the hotter to the colder body until both bodies are again in a thermal equilibrium. يعني إذا عندي two bodies، اوكي، وسلطت على واحد من عندهم حراره، اوكي، او على اثنيناتهم حراره، فواحد من عندهم راح ياخذ الحراره اولا ويبدي يعطيها للثاني. من تنقل الحراره واثنيناتهم يوصلون الى نفس درجه الحراره، اوكي، هذا يعتبرون انه thermal equilibrium. We can describe the process in another way by using the concept of escaping tendency and say that the heat in the hotter body has a greater escaping tendency than in the colder one. واضحة هاي انه دائما الهوتر بودي عنده escaping tendency اكثر من الكولدر one. Temperature is a quantitative measure of the escaping tendency of heat and the thermal equilibrium when both bodies finally have the same temperature. The escaping tendency of each constituent is the same in all parts of the system. Quantitative measures of the escaping tendencies of the material substances undergoing physical and chemical transformation is free energy. For a pure substance, the free energy per mole or the molar free energy provide a measure of escaping tendency. اوكي، اذا المول free energy هو يعطيني الميجر مال escaping tendency. For the constituents of the solution, it is the partial molar free energy or chemical potentially that is used as an expression of the escaping tendency. Right؟ فالبارشال المولر فري انرجي او البارشال او الكيميكال potential that is used as expression نستخدمه بالتعبير على الاسكيبينج tendency. The free energy of a mole of ice is greater than that of the liquid water at 1 atmosphere above 0 سيليزيوس. اوكي، لانه الات زيرو هو درجه الانجماد، بس فوق الزيرو راح يكون الفري انرجي مالته اعلى. اوكي، الاسكيبينج تندنسي مالته اعلى. اوكي، فوق ال1. سو طلاب، دلتا جي ليكويد ماينس جي ايس راح تكون الفاليو أصغر من 0. ليش؟ لأنه هذا راح تطلع عندي بالماينس. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا الفري انرجي مال ايس راح تكون أكبر، فالصغير ناقصا الكبير اوكي راح يعطيني إشارة الماينس، فراح يكون أصغر من 0. لهذا قلنا أنه at 0 أو فوق الزيرو، العفو، راح يكون الجي اي الفري انرجي جي ايس اوف راح يكون greater than الفري انرجي من الووتر الليكويد ووتر. at 0 at which temperature
at which the temperature يعني of the system is in equilibrium, the molar free energies of the ice and the water are identical. So delta G تساوي لنا زيرو. هاي من يكون at zero. اوكي، هنا أنا من قلنا above، يعني حطيت لكم اياها بالاحمر. اوكي، بس هنا من زيرو يكون الدلتا جي يكون identical. فماكو ماكو اي تغير، فالدلتا يكون زيرو. In terms of escaping tendencies, we can say that the above zero, the escaping tendency of the ice is greater than the escaping tendency of the liquid, whereas at the equilibrium, the escaping tendency of the water in both phases are identical, right? So هذا اللي قبل شوية حكيته، انه فوق الزيرو الاسكيبنج تندنسي مال ايس اللي هو من اقول escaping tendency يعني الفري انرجي اوف مول اوف ايس. اوكي، الفري انرجي اوف مول اوف ايس يعني هو الاسكيبنج تندنسي. الاسكيبنج تندنسي يكون اعلى اوفر الزيرو. اوكي، بس من يكونون at equilibrium at zero، لا الاسكيبنج تندنسي مال الووتر both phases are identical، تكون متشابهة، فلهذا يكون الدلتا جي يساوي لنا زيرو. Ideal solution and Rolle's law. The vapor pressure، ضغط البخار يعني of the solution is a particularly important property since it serves as a quantitative expression of escaping tendency. فإذا عندنا ال vapor pressure، الضغط هو ضغط البخار هو يعطيني يعني serves as a quantitative expression اوكي للescaping tendency. in 1887 Rolletz recognized هذا العالم that an ideal solution في ideal solution okay the partial vapor pressure الضغط الجزئي للغاز of each volatile constituent. احنا مو عندنا constituent inside the solution. okay، for each constituents راح تولد الضغط. هذا الضغط هو البارشال فايبر بريشر، ضغط جزئي. هذا الفايبر بريشر البارشال اوكي الجزئي يساوي الى الفايبر بريشر of the pure constituents اوكي البريشر مالته ضغط البخار بحالته البيور multiply by molar fraction in the solution. ايش قد اكو fraction من هذا الكونستيتوينت بالسوليوشن مالتنا. اوكي، ف for example partial vapor pressure يساوي لنا مثلا لمادة A إذا مثلا 639، هاي 639 البريشر الفابر بريشر لازم اضربها في المور فراكشن اللي هو 0.1 0.2 0.3 whatever value المور فراكشن حتى احصل على البارشل vapor pressure. Thus for two constituents A B، إذا عندي two constituent solution فالبارشل pressure مال constituent A شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ال vapor pressure اوكي مال constituent A multiplied by molar fraction of constituent A and the partial vapor pressure of B يساوي لنا partial vapor pressure of B multiplied by B.
in which PA and PB are partial vapor pressure of the constituent over the solution when the mole fraction concentration are when the wall concentration is XA and XB respectively. Okay, بصورة متتالية. The vapor pressure of pure components are PA naught and PB naught. هذا vapor pressure. For example, okay, if the vapor pressure of the ethylene chloride in the pure state 236 millimeter زئبق G at 50 Celsius, then in a solution consisting of a mole fraction of 0.4 ethyl chloride and 0.6 benzene, so هذا السوليوشن ب 0.4.6 مجموعهم مش قد كنا طلاب بالمحاضره اللي فاتت موضوع بالمصير مول فراكشن لازم يكون مجموعهم واحد. اوكي، فعندي هذا الكونستيتوينت 0.4 مول فراكشن 0.6 مول. The partial vapor pressure of the ethylene chloride is 40% of 234. شلون 0.4 اوكي في 239 على المعادلة الماضية المول فراكشن في الفابر بريشر مال الكونستيتوينت راح يعطيني 94.4 اوكي 94.4. هاي وهنا شنو قالها؟ قالها 40% of 20. صحيح، يعني هذا ايش قد يعادل 0. من آلة تحول الى نسبة مئوية اضربه في 100 فايش قد راح يصير؟ راح يصير 40. فاذا يعني هو 40% من هاي القيمة، او اضرب 0.4 من 239. اوكي، it will be the same. Thus, in an ideal solution, when a liquid A is a mix with a liquid B, the vapor pressure of A is reduced by dilution with a B in a manner depending on the molar fraction of A and B present in the final solution. This will diminish يعني يقلل the escaping tendency of the each constituent من أمزج واحد ويا الآخر, leading to reduction in the rate of escaping of the molecules of A and B from the surface of the liquid. أكيد من أمزج واحد ويا الآخر راح يقل عندي escaping tendency. Adding of non-volatile solute will reduce the vapor pressure. طبعا المواد اللي يعني المتطايرة مو مثل المواد اللي non volatile غير متطايرة. As the present of the solute will reduce the escaping tendency of the solvent because the amount of surface area available for escaping of solvent molecule is reduced. هاي يا طلاب النقطة جدا مهمة. ليش يعني ليش راح يصير ريديوس بالاسكيبنج تندنسي؟ لانه الاماونت مال سيرفيس اريا الافيلبل حتى الاسكيبنج اوف سولفنت مولكيول were reduced. اوكي، راح يقل because of the presence of non-volatile solute. Therefore, there will be a low possibility for the solvent molecules to escape from the solvent. فلهذا ال possibility of the solvent molecule راح تقل حتى يعني حتى escape from the solvents. Example هذا من الكتاب طلاب يقول what is the partial vapor pressure of benzene and ethylene chloride
in a solution at molar fraction of benzene 0.6. So يريد the partial pressure of benzene and ethylene chloride in a solution at molar fraction. طبعا أنا من أعرف 1.6 يعني أوتوماتيكيا أعرف الأخ 0.4 لأنه مجموعهم قلنا يكون لازم 1 كمول fraction. The vapor pressure of pure benzene at 50 Celsius is 268. هاي لازم أنا أعطيكم إياها بالسؤال. ملي meter G, and the corresponding PA for the ethylene chloride, the vapor pressure of the ethylene chloride is 239 millimeter زئبق. So partial vapor pressure لconstituent B هو 268 للبنزين multiply by المولر fraction. okay, while ال PA okay partial vapor pressure للإثيلين كلورايد هو 239. ايش قد الفابر بريشر مالته من يكون pure constituent multiply by molar fraction 0.4 فيعطيني الناتج. If additional volatile components are present in the solution, each will produce a partial pressure above the solution, which can be calculated from Rayleigh's law. The total pressure is the sum of the partial pressure of all constituents. على سبيل المثال في الإكزامبل الماضي مالتنا the total vapor pressure okay P is calculated as follow. So التوتال شلون أحسبه PA plus PB فهو التوتال vapor pressure مجموع البارشل vapor pressure 160 زائدا 160.8 زائدا 94.4 أطلع التوتال عندي التوتال عندي من التوتال vapor pressure. The vapor pressure composition curve for the binary system benzene and ethylene chloride at 50 Celsius is shown in figure 1. The three lines represent the partial pressure of the ethylene chloride, the partial pressure of benzene, and the total pressure of the solution as a function of the molar fraction of the constituents. So راح أرجع طلاب بس أعيد هذا بصورة سريعة. يريد عندي البارشل فايبر بريشر مطيني هو مطيني هو بالسؤال لازم يعطيني الفابر بريشر مال each constituent اوكي والمول فراكشن مال واحد على الاقل ويعني جزء انا اعطيك واحد اقول لك 0.4 مول بريشر فور اكزامبل مال اثيلين كلورايد انت لازم تعرف ان الاخر هو 0.6 لانه تطرح 1 ناقصا 0.4 راح يعطيني 6.6 اوكي فلازم اني اعطيك الفابر بريشر فور ايتش كونستيتوينتس واعطيك ال1 مولر المول اوف فراكشن اوف 1 اوف ذم اوكي ات ليست. فانت مجرد انه بس تحط الايكويشن بي بي اور بي اي والبارشل بريشر فابر بريشر تضرب المولر فراكشن بالفابر بريشر اللي انا معطيك اياه واذا اريد من عندك تطلع لي التوتال
it's very easy and straightforward. بس مجرد انه تجمع القيم مال vapor pressure، اوكي، التوتال فابر، البارشل فابر بريشر، تجمعهن، اوكي، اللي طلعتهن انت، بس مجرد تجمعهن وتحط لي القيمه مالتهن، اوكي. اعطيكم طلاب دقيقه استراحه حتى نكمل ان شاء الله. نرجع لهاي النقطة طلاب، انه the vapor pressure composition curve for the binary system، اللي system مكون من two constituents اللي هو البنزين and ethylene chloride at 50 Celsius is shown as figure 1. The three lines represents the partial pressure of the ethylene chloride, the partial pressure of benzene, and the total pressure of the solution as a function of the molar fraction of the constituents. شوفوا طلاب، عندنا هذا ال vapor pressure composition curve for ideal binary system، اوكي. فعندي هذا الكونستيتوينتس، الايثيلين كلورايد والكونستيتوينت والبنزين ايضا الكونستيتوينت الاخر. عندنا هنا هذا يكون هنا يعني هو مقسمه انه تدري هنا يكون 1 المولر فراكشن مالته، لانه ماكو ايثيلين، وهنا راح يبدي يزيد، اوكي، الى ان يصير 1 رايت، وهنا راح يبدي يقل، اوكي، الى ان يصير البي 1، اوكي. سو هنا يبدي شوفوا الاي هنا، هذا الاي يبدي 0 0.2 0.4 0.6 0.8 الى ان يصير 1. هنا عندي كله بس هذا الكونستيتوينت، هنا عندي بس هذا الكونستيتوينت بي. فهذا هنا الزيرو هو للبي وال1 للاثيلين كلورايد، فيبقى فيبدي البي يزيد، اوكي، وهنا يبدي يقل. فاذا اروح باتجاه البي راح يبدي يزيد البي، اوكي، وراح اذا اروح باتجاه الاي راح يزيد الاي. هاي الثري لاينز هي تمثل لنا البارشل فابر بريشر، اوكي. هذا اذا هذا هو البارشل بريشر فور بي، هو ايش قد اكو البارشل بريشر مال هذا الكونستيتوينت ملتبلاي باي ايش قد مولر فراكشن موجود بهاي البوينت، اوكي. هنا هذا ايش قد من احسب البي اي البارشل بريشر مال هذا، ايش قد البارشل ايش قد فابر بريشر عندي للاي اللي هو من المعطيات في المولر فراكشن موجود عندي بهاي النقطه. فهذني هي هذا الكيرفات، اوكي. هاي اللاينات، الثلاث لاينات هي تمثل لي البارشل فابر بريشر، مثل ما قلنا هنا توضيحا. وعندنا هذا هنا راح يكون التوتال فابر بريشر، فهذا لاين 1 لاين 2 واللاين الثالث هو التوتال فابر بريشر.
aerosols and Rowland's law. aerosols dispenser اوكي مثل البخاخات طلاب اللي نستخدمها بعلاج مثلا الربو، يعني الفنتولين هو هذا البخاخ هو الايروزولز dispenser have been used to package some drug since early 1950s. An aerosols contains the drug concentrated in a solvent or carrier liquid and a propellant mixture اللي هو المواد الطاردة حتى تاخذه وطلعه برا of the proper vapor characteristic. عندها proper vapor ضغط وضغط معين حتى تستخدم كمواد طاردة للأكتيف ingredients وتوصله إلى تخرجه من الكونتينر إلى الفم. مثال عندنا تراي كلورو مونو فيتورو ميثان designated as a propellant 11 اوكي يسمى propellant 11 and dichloro oromethane designated as a propellant 12 okay were used in the various properties to yield the proper vapor pressure and density at a room temperature. Although still used with the drugs, these halogenated hydrocarbons are no longer used in cosmetic aerosols and have been replaced by nitrogen and non-substituted hydrocarbon. عندنا طلاب مثال من الكتاب. عندنا مرة ثانية example 5.7 the vapor pressure of pure propellant 11 اوكي لأنه اسم طويل مالته اللي ذكرناه قبل شوية فعوض عنه propellant 11 molecular weight 137.4 at 21 Celsius is vapor pressure مالته 13.4 pound per square inch psi, and that of the propellant 12 molecular weight 120.9 is the vapor pressure is 84.9 psi. A 50-50 mixture, okay, by gram weighted of the two propellants consists of 50 gram 50 gram divided by the molecular weight, right, to get the mole of propellant 11, and 50 gram of 120 molecular weights to give the mole of propellant 12. So طلاب هنا بالحالة الايروزولز اوكي اول شيء هنا معطيني الموليكولار ويت مو معطيني المول اوف فراكشن اوكي فاني عندي الموليكولار ويت شلون اطلعه الويت على الموليكولار ويت اي مول اوف اي نمبر اوف مولز شلون اطلعه اطلع المول اوف نمبر اوف مولز الويت على الموليكولار ويت الويت ايش قد عندي قال لي 50 to 50 ميكستشر باي جرام فاقسم 50 مال each propellant 11 وال 12 اقسمها على الموليكولار ويت مالته فراح يعطيني number of moles. Okay, what is the partial pressure of the propellants 11 and 12 in the 50-50 mixture. اوكي يعني consider 50 to 50 الويت اعتبره 50 فلهذا من قسمنا على الموليكولار ويت اعتبرنا الويت 50 and what is the total vapor pressure of this mixture, right? So من ارجع لهذا القانون اوكي هنا شو يقول تضرب النمبر اوف مولز بالفابر بريشر اوكي نمبر اوف مولز بس ايش قد عندك نمبر مولز هاي بالايديال
طبعا يعني بالايديال سوليوشن. اوكي، رولتس لو. بس هنا عندي هذا بروبيلنس، فما راح يكون عندي السوليوشن من امزج يعني من امزج التو كونستيتيوينتس. اوكي، ما راح يعطيني 1 مولر. اوكي، من امزج كونستيتيوينت A او P او يعني البروبيلنت 11 والبروبيلنت 12، المفروض انه التوتال اوف نمبر اوف مولز المفروض يعطيني 1. اوكي، هذا ما يعطيني بالبروبيلنت، ما يعطوني 1. فشنو لازم I should consider؟ القانون يقول انه اضرب النمبر اوف مولز الطبيعي، نمبر اوف مولز في الفابر بريشر. بس بما انه اذا انتم تجمعون هسه النمبر اوف مولز مال هذا وهذا المفروض يعطوني 1، اذا تجمعون ما راح يطلع 1. اوكي، فشو اسوي؟ لازم each molecular weight، قانون المولر فراكشن. اوكي، اقسم كل مولكيولر ويت على مجموعهم اثنيناتهم حتى اطلع ايش قد عندي البيرسنت مالته. اوكي، واضربه بالبايبر بريشر مالته، فيعطيني يعني هذا الفابر بريشر مال 11 على الفابر بريشر مال 11 زائد 12، واضربه في البي 11 اللي هو ايش قد عندي الضغط مالته، الفابر بريشر. وكذلك للبي 12 the same thing. بي 12 اضرب البارشل بريشر للكونستيتوينت 12 على مجموع اثنيناتهم على الفابر بريشر مال 12 زائد 11، واضربه في الفابر بريشر هذا المورال فراكشن عفوا، واضربه في الفابر بريشر مال الكونستيتوينت 12. رايت، يعطيني الناتج التوتال. قلنا هو مجموع ذني الاثنين، التوتال بارشل فابر بريشر هو يعطيني التوتال. الريال solution ideality in solution presupposes complete uniformity of attractive forces. هذا بالreal solution. Many examples of solutions pair are known. اوكي، البيرز يعني solution A and B هاي يسموه pairs of solution. However, in which the cohesive attractive اللي هي قوة التلاحم cohesive between A and A يعني molecules like each others exceeds the adhesive attraction، يعني قوة التلاصق هاي attraction existing between A and B. okay. Similarly, the attractive forces between A and B may be greater than those between A and A, B and B في بعض الأحيان. Okay. This may occur even thoroughly the liquids are miscible in all proportions. Such mixtures are real non-ideal. okay. من تكون عندي هيجي الفورسات not in uniformity form. okay. متجانسة. This is they do not adhere to Rayleigh's law. Therefore, the entire range throughout the entire range of composition. فبما أنه إذا كانت القوة between يعني ال A and A or B A and B or B and B A and B B and A غير متجانسة، فهذه لا تخضع إلى Rayleigh's law. Two types of deviation from Rayleigh's law are recognized. أكو عندي two form of deviation يعني انحرافين بهذا Rayleigh's law are recognized: negative and positive deviation. When the adhesive attraction between molecules from different species يعني A and B exceed the cohesive attraction
between the like molecules like A and A or B and B, the vapor pressure of the solution is less than that expected from the Rayleigh's ideal solution law, and the negative deviation occur. اوكي، فهذا نيجاتيف راح يصير عندي. ليش؟ لانه الكوهيسيف الادهيسيف اتراكشن between different molecules مثل A B and A راح تكون اقوى من ال A and A or B and B. فهذا راح يكون الفايبر بريشر يكون less than expected من الرولتس لو، من اذا طلع بالرولتس لو، وراح يعطيني negative deviation occur. If the deviation is sufficiently great, the total vapor pressure curve show a minimum as observed in figure 2 when A is a chloroform and B is acetone. The dilution of constituent A by addition of B normally would be expected to reduce the vapor pressure of A. This is the simple dilution effect embedded in Rayleigh's law. In the case of liquid pairs that show negative deviation from law, however, the addition of B to A tend to reduce the vapor pressure of A to a greater extent than can be accounted by the simple dilution effect. فيقول أنا من أضيف B to A، أوكي، أكيد راح يقلل الفايبر بريشر بصورة طبيعية، بس من يكون من أضيف ال B to A وراح يقلل لي الفايبر بريشر بصورة كبيرة جدا أكثر من الصورة الطبيعية، فهذا يعتبر كنيجاتيف deviation. Chloroform and acetone manifest يظهر such as an attraction for one another through the formation of hydrogen bond, thus further reduction the escaping tendency of each constituent. ليش؟ لأنه اعطانا negative deviation وقللنا الاسكيبنج تندنسي كلش هواية، واعطانا negative deviation. ليش؟ لأنه صار عندي hydrogen bonding كلش قوية، الكوهيسيف attraction between يعني ال different molecules صار عندي كلش قوي أكثر من ال similar molecules، فصار عندي هذا deviation. تشوفون هذا؟ أوكي، هذا هو التوتال بالحالة الطبيعية، هذا التوتال، هذا العفو مال بي، هذا مال A. اوكي، طبيعي. تشوفون هذا الدوتد النقاط هاي شلون صار عندي قل الفابر بريشر، فمن اجل التوتال همين راح يعطيني اقل من الطبيعيه، فهمين هذا الكيرف اللي جوا داون يعتبر نيجاتيف. اوكي، فهذا هو النيجاتيف deviation. When the interaction between A and B molecule is less than that between molecules of the pure constituent A to A or B to B, okay, the presence of B molecules reduce the interaction of A to A molecules, and A molecules correspondingly reduce the B interaction according to the dissimilarity of the polarity or internal pressure of the constituents, result in a great escaping tendency of the both A and B. الانتراكشن طلاب هنا ما راح يكون قوي عندي مثل النيجاتيف ديفيشن. اوكي، من اضيف A على B راح تكون يعني من اضيف B على A، اوكي، or A على B whatever، اوكي، من اضيفهم الفورسز between الموليكيولز السيم molecules between A and B or B and B تكون اقوى من ال A and B، مو مثل ذيك كانت ال A and B or B and A different molecules راح كانت اقوى من ال A to A or B to B. بس بهالحالة هنا لا، هنا تكون عندي ال A to A وال B to B أقوى من ال cohesive سوري من الادهيسيف. الكوهيسيف عندنا أقوى من الادهيسيف بهالحالة،
يعني هذا بسبب البولاريتي او فشي ما صار يعني انتراكشن مو مثل ذيك صارت بها هيدروجين بوندينج. فهنا راح يكون الاسكيبنج تندنسي مالتها كلش عالي لانه انتراكشن ضعيف. The partial vapor pressure of the constituents is greater than the expected from the Rayleigh's law, and the system is said to be exhibit positive deviation. The total vapor pressure often shows a maximum at one particular composition if the deviation is sufficiently large. An example of a positive deviation is shown as figure 3. Liquid pairs that demonstrate positive deviation are benzene and ethyl alcohol, carbon disulfide and acetone and chloroform and ethyl alcohol. شوفوا طلاب، هذا النورمال الخط المنقط، هذا كله المثلث، هذا المثلث هو الخط النورمال الفابر بريشر فروم رولتس لو. اوكي، هذا النورمال رولتس لو. بس هذا المنقط شلون صار عندي بصعود الفايبر بريشر اكثر من الطبيعي للكونستيتوينت A and B. فمن اجي اقيس التوتال فايبر بريشر، شوفوا القوس شلون صعد اعلى من الطبيعي، فهذا البوزيتيف وهذا فرقه على النيجاتيف. شوفوا النيجاتيف جوه، هذا نزل جوه، هذا نزل جوه، بينما هنا شوفوا هذا صعد فوق، هذا صعد فوق، هذا صعد فوق. فهذا هو الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف، الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف ديفيشن بالرولتس لو. ملاحظة عندنا in real solutions cohesion in the same molecules like A to A or B to B or the attraction of the like molecules، هذه cohesion forces and the adhesion forces اللي هي different molecules A to B or B to A or the attraction of unlike molecules are manifestation of intermolecular forces. اوكي، فطلاب دائما الكوهيجن هو التلاحم، الادهيجن هو التلاصق. اوكي، الكوهيجن التلاحم ويحدث بين السيم مولكيولز، بينما A to A B to B، بينما الادهيجن بين A to B or B to A يعني different molecules. فهاي تخلوها يعني هاي يعني النقطة تخلوها ببالكم، جدا مهمة. عندنا آخر موضوع هو الهنريز لو. The vapor pressure curve for both acetone and chloroform as solute are observed to lie considerably below the vapor pressure of an ideal mixture of this pair. The molecules of solute being in a relatively small number in the two region of the diagram are completely surrounded by the molecule of the solvent and so reside in the uniform environment. Therefore, the partial pressure or escaping tendency of the chloroform اللي هو الsolute at a low concentration is in the some way proportional to its molar fraction. But as observed in a figure 2, the proportional constant is not equal to the vapor pressure of the pure substance. So طلاب هنا بالحالة الطبيعية partial pressure or escapic tendency بالحالة الطبيعية of the chloroform at low concentration in
some way proportion to its molar fraction. هاي بالحالة الطبيعية من هذا طينا هاي اللاينات الثلاثة من تكون عدلة. اوكي، الاسكيبنج تندنسي او البارشل بريشر اوكي تتناسب طرديا ويا المولر فراكشن. يعني كل ما زاد المولر فراكشن زاد عندي الفايبر البارشل بريشر، وكلما قل البارشل بريشر. بس بالنيجاتيف ديفيشن اوكي the proportionality constant is not equal، ما تكون متساوية ويا الفايبر بريشر مال each pure constant. اوكي، ما راح تكون من اذا تشوفون هنا هذا شوفوا هذا directly proportion ويا شو اسمه ويا البريشر مالته الفابر بريشر مال each constituent. بس انتم تشوفون اكو deviation، فماكو directly proportion ويا الكونستنت مال البريشر مالته. يعني فد كونستنت ماكو فد يعني تناسب ثابت مع البريشر مال الدراج مال constituents. The vapor pressure composition relation of the solute cannot be expressed by Rayleigh's law. فبهالحالة الفابر بريشر مال الكومبوزيشن بهذه الحالة ما أقدر أعبر عليها بروليتس law but instead by an equation known as Henry's law. أوكي، شنو هاي Henry's laws؟ ال P solute أوكي اللي صار بالديفيشن أوكي هي ال K solute أوكي الكي by X solute. شنو هاي الكي؟ in which the K of the chloroform is less than البارشال بريشر مال هاي الفاليو مال كي، لانه صار بي عندي نيجاتيف ديفيشن في الفاليو مال كي سوليوت نضربها في المولر فراكشن مال سوليوت الكي سوليوت. بالحالة الطبيعية بالرولتس لو من رأسا أضرب هنا الفابر بريشر مال الكونستيتيوينت في مال سوليوت ويا المولر فراكشن، لأنه أكو تناسب طردي ويا الفابر بريشر بارشل فابر بريشر. بس في هذه الحالة قلنا لأنه أكو صار ديفيشن فالكي سوليوت أوكي الكي سوليوت هي راح تكون اقل من البي نوت مال الكلوروفورم مال اللي هو السوليوت كلوروفورم اللي احكي عليه صار بي ديفيشن. اوكي، Henry's laws applies to the solute and Rayleigh's applies to the solvents. اوكي، so هذا يطبق على إذا عندي solute و Rayleigh's law apply to the solvent in dilution solution of real liquid pairs. Of course, Rayleigh's law also applies over the entire concentration range to both solvent and solute when the constituents are sufficiently similar to form an ideal solution. إذن الرولتس لو يطبق only في حالة الايديال سوليوشن. اوكي، الهنريز لو يطبق على السوليوت من يصير عندي ديفيشن. الرولتس لو يطبق على السولفنت only، بس في بعض الحالات يطبق على السوليوت والسولفنت في حالة واحدة من يكونوا لي ideal solution. Under any circumstances when the vapor pressure of both of constituents are directly proportional to the mole fraction over the entire range, the solution is said to be ideal. Henry's law becomes identical with a Rayleigh's law and K become equal to P naughts. يعني إنه في under any circumstances when the partial vapor pressure of both of the constituent are directly proportional to the mole of mole fraction over the entire range. يعني من يكون هسه حكينا قلنا انه البارشل فايبر بريشر من directly proportion ويا المول fraction راح يكون السوليوشن said to be ideal، وهنريز لو become identical ويا رولتس لو. يعني اثنيناتهم اذا طبق لانه الكي become equal to the P naught. الكي اللي استخدمها بهنريز لو راح تساوي البي نوت اللي استخدمها برولتس لو، فلهذا اقدر
هذا يكون قانونيا identical. Henry's law is used for study of gas solubilities. سو طلاب، هذا محاضرتنا انتهت لهذا اليوم، وهذا الرفرنس اللي استخدمناه. شكرا إلى استماعكم، وإذا عندكم أي سؤال تقدر تكتب لي بالتعليقات وأني أجاوبك عليه. شكرا جزيلا لكم جميعا أعزائي الطلبة.